Budapeşte. Sadece Macaristan'ın başkenti olmasından dolayı değil, dünyanın en güzel, en alımlı şehirlerinden biri olmasıyla da öne çıkıyor bu gün görmüş Doğu Avrupa kenti. Geçmişten günümüze taşıdığı değerleriyle şehrin her köşesi kültür, sanat, müzik, tarih ve estetikle dop dolu. Hem köklü geçmişine örnek alınası bir sadakatle koruyor Budapeşte, hem de modernitenin tüm nimetlerinden sakinlerini ve ziyaretçilerini cömertçe yararlandırıyor. Batı'ya yolculuğun bu bölümünde Budapeşte'deyiz. Doğu Avrupa'nın incisi olan bu güzelim şehir aynı zamanda Tuna'nın içinden en güzel aktığı şehir diye de biliniyor. Biz müzikseverleri ilgilendiren en önemli özelliklerinden biri de Budapeşte'nin son yıllarda çok prestijli bir Wagner Festivali'ne ev sahipliği yapması. Richard Wagner denildiğinde opera severler için akan sular durur. Çünkü çok görkemli, çok tartışmalı bir figürdür, operanın devrimcisidir ve muazzam müzikli dramlar ortaya koymuştur. Onun özellikle Yüzük diye bilinen, Almancasıyla Ring, yani Nibelungen Yüzüğü adlı 4 operadan oluşan serisi opera tarihinin opus magnumu gibidir ve Richard Wagner severlerin dünyanın her neresinde sahnelenirse sahnelensin mutlaka koşa koşa gidip izlemek istediği bir serüvendir. Evet, işte bu serüven son yıllarda Budapeşte'de opera severler tarafından takip ediliyor. Macar orkestra şefi Ádám Fischer tarafından kurulan Budapeşte Wagner Günleri, Wagner severler için adeta bir şölen. Biz de son yıllarda çokça metini işittiğimiz Budapeşte Wagner Günleri'nin konuğu olmak istedik. Sizlere Richard Wagner'i Budapeşte üzerinden ve Wagner'in günümüzdeki en önemli yorumcularından biri olarak kabul edilen Ádám Fischer'ın gözünden sizlerle paylaşalım istedik ve o yüzden Doğu Avrupa'nın incisi bu güzelim şehre, Budapeşte'ye geldik. Please. Bali. Thank you so much. Budapeşte ziyaretimizin ana üssü şehrin bir numaralı müzik mabedi sayılan muhteşem akustiğe sahip ünlü bir konser salonunu da içinde barındıran Sanatlar Sarayı ya da kısa adıyla MÜPA. Evet efendim, elimizde Budapeşte Wagner Günlerinin kataloğu. İnceliyoruz Wagner'in Der Ring des Nibelungen, Nibelungen Yüzüğü tetralojisini, dörtlüsünü. Bu Wagner'in en büyük eseri, hayatının eseri. Aynı zamanda opera tarihinin de dinleyenleri, izleyenleri en fazla zorlayan ama tutkunlarını da cezbeden bir eseri. Bir prolog ve 3 operadan oluşan bu eser Wagner severler için muazzam bir zirve. Bir anlamda nirvana. Yani bütün Wagner severler bu tetraloji nerede sahnelense koşa koşa gider izlerler ki bu işin merkezi Bayreuth'tur. Richard Wagner'in malum tiyatrosunu inşa ettirdiği yer. Macarların uluslararası orkestra şefi Ádám Fischer'ın bir çocuğu, bir rüyası gerçeğe dönüşmüş ve Budapeşte işte 15 yıldır uluslararası Wagner günlerine ev sahipliği yapıyor. Biz de Habitat TV olarak Wagner severlerin en büyük amaçlarından birini gerçekleştirdik efendim bu bölümde ve Wagner'in opus magnumunu başından sonuna kadar izlemek üzere ve sizlere tabii ki aktarmak üzere buradayız. Maestro, you are one of the few experts who are, specialized in so many composers, Haydn, Mozart, Wagner, Mahler, etc. But why a Wagner festival in Budapest? The idea came when
the architect of this hall was visiting Bayreuth, and I was conducting the ring there, and we met after the performance, and I spoke about the possibilities and the challenges of Wagner, and he spoke about the challenges of being an architect, and we decided that he will build a hall which is exactly for Wagner, and I said if he builds a hall, I promise him to establish a new Wagner festival. So the idea for the Wagner festival was born in Bayreuth in the pizzeria after the performance of Götterdämmerung. Yes, who can speak about his work? Not easy. But that's true. We met in the second year of the design session with Ádám in Bayreuth. We've never met earlier, and just there he did ring des Nibelungen after Sinopolis died. So that ring was really incredible, sophisticated and contemplative. And I was just in the construction phase, nothing on the wall, only concrete slabs and these doors which give the reverberance of the hall. And I attracted Ádám after the festival. He came here and his first sentence was, Gábor, this is the Valhalla. We have to play here Wagner. Normally, when I started to design, never thought on operas, never. But after more and more inputs, I created this 5-meter depth pit, orchestral pit, which is close to the dimension to Bayreuth. Operanın olması gerektiği gibi antik Yunan tragedyalarında, antik Yunan'daki gibi sahnelenmesi gerektiğini, seyirciyle sahnedeki oyuncular arasında tıpkı antik Yunan'da kurulan ilişki gibi bir ilişki kurulmasını istiyordu. İzleyicisinden çok şey talep ediyordu ve bütün bu hayalinde yaşattığı opera, müzikli dram idesini, fikrini oluşturmak için de 1876 yılında Bayreuth kasabasında bir tiyatro binası inşa ettirdi. Festspielhaus adı verilen bu tiyatro bugüne kadar Bayreuth'ta Richard Wagner'in ismini, onun eserlerini sahneleyerek yaşatmayı sürdürüyor. Bayreuth is an ideal hall from Wagner, but it's not ideal for everybody, and Wagner has a lot of different faces, and there are sides of Wagner which I can show better outside of Bayreuth. Bayreuth has the final acoustics like how Wagner wanted. That's why it is a most important Wagner place. But I cannot use the orchestra musicians' ability to be flexible if they don't hear the singers, and if the singers don't hear the orchestra, it's not. I can't have the flexibility of the music what it requires, and that is what we can do here. It's much easier and much. It's a luxury that we can hear each other, we can react to each other, and we can improvise much better than in Bayreuth.
very, very long time. I'm working with Maestro Fischer. He's a great conductor and a great musician. The work is not necessarily physical. It's more on that planning state, which we are sitting down and talking about how to do that better, how to make the fingerings, the bowings to sound like the actual character of the music. When we're planning something like more hitting character or more violent character, I have to change the whole structure of the bowing to the whole orchestra. I have to give a different indications how to start all these sounds to more percussive sound or more inner sound. So that's difficult. So, dear Eti, we are now on the stage of MUPA, and we expect you to clarify this wonderful production of Der Ring des Nibelungen. Yeah, well, we are literally on stage. As assistant director. Yes, I had the privilege of being assistant director for Hartmut Schirkhofer, first in the original production and then the renewed version, which was renewed in 2019. And he changed all of the films, all of the projections that we see during the four operas, and also the staging, the positions of the characters, and the choreography as well. Do you think this video projection enhances the understanding of the public?
I believe so. It is not merely a backdrop. It's not just a background. It really adds to the aesthetics, to the whole picture, to the whole entertainment value, if I may say that, because Chekhov is using symbols. He's using indirect but very present symbols. Just like, you know, for example, in 2019, he said that, well, Wotan is not creating like a physical building, Valhall, but he's creating a world. That's why we see these computer-generated, not yet finished world that he generates. And that's where we saw, for example, after the Wotan-Fricka duet, when Wotan loses, you know, against his wife, that we have the whole world just melting and disappearing, and then we have this destruction field. So he really follows the story, the dramaturgy, the motives, and without being a distracting part of the whole production. And I think you added a modern aspect Yes. to Gesamtkunstwerk. Yes, I think so. Totally modern. Without really taking away from the focus from the singers, from the music itself. I really believe that this is a wonderful concept and it enhances the music.
Yüzük dörtlemesinin son ve en görkemli ayağı olan Götterdämmerung, yani Tanrıların Alacakaranlığı operasının son perdesi de kapandığında MÜPA'nın Bartok Ulusal Konser Salonu bu kez Wagner'in müziğiyle değil, sonu gelmez alkışların sesiyle çınlıyor. Ardı ardına 4 gün sahnede inanılmaz bir efor sarf eden şancılar, devasa çukurda büyük bir disiplinle Maestro Fischer'ın komutlarını uygulayan orkestra müzisyenleri kadar bu 4 gün boyunca hatırı sayılır bir konsantrasyon ve motivasyon sergileyen genciyle yaşlısıyla sayısı 1700'e varan izleyici kitlesi de aslında büyük bir alkışı hak etmiyor mu sizce? What does the character of Brunhilde mean to you? Can you please tell us about her, main aspects of her character? Well, Valkyrie, she's basically a teenager. I would say that that's where she is, and she actually moves through into adulthood. So, of course, in Siegfried, she's waking up as a virgin, and she's faced with her husband, and then so that's all about her waking up and discovering life and all that sort of thing. So, she's very much a very innocent woman in Siegfried, and then when you get into Götterdämmerung, that's when she goes through many phases to the actual monologue at the end, where she becomes a very knowledgeable person and things, yeah. You have sang many times in both Bayreuth and Budapest. Would you like to compare your experiences in both cities, and especially would you motivate on Budapest Wagner days? Well, you know, Wagner is in itself a small family, and you meet many people over and over again, whether they go to come here or whether they go to Bayreuth, and that for me it's about the family area. So, and very similarly here, we all stay in the same hotel mostly here, and we meet. So everybody comes together for the ring cycle particularly, and we all meet each other, and that happens as well in Bayreuth. And for me, wherever we are in the world, we meet, and it's a very small family of singers. Then it extends out into, of course, the musicians, and of course then the public, which is especially, and one of the special things about doing a ring cycle is you go with the public through. For me, as Brunhilde, I go through 3 big pieces to the culmination of Götterdämmerung at the end, and it's just a fantastic thing to get together, and I've missed it. Over the pandemic, it's been something I've really missed, this shared experience, backstage, on stage, and then with the public as well, and it's wonderful to be back. And I'm actually very privileged. I'm here and I'm in Bayreuth this year, so it's very, very nice. Have you ever thought that Budapest Wagner Days would be such a popular place for all the Wagnerians all over the world? I'm very glad that it happened. I think of myself already. I wanted to hear, I wanted to show that Wagner can be different. I wanted to realize this side of Wagner, show everybody, and the more people like it, and the more happy I am. But it was our idea. What other different aspects of Wagner did you like to show to the people here? Look, Wagner never wanted the singers to sing. It's not a singing, it's as a Sprechgesang, what the Germans say. You have to speak with voices, and that requires more musical freedom, going forward with the tempo, have a slight ritenutos to make more expression. This is the Wagner. Wagner didn't want them to sing, they wanted them to speak. And that is what is much easier here, because what I told you, that everybody hears everybody and everybody can react on everybody. I can go further with the freedom, with the individuality of the music making here than in Bayreuth. In Bayreuth we try, and we can do also, but it's like you
drive an auto, a car with in the rain, and you don't see really everything. You have to concentrate very much. Of course, you can drive, but the comparison to Bayreuth, if you drive in the rain, and here I can drive with the sunshine and I see much better. I don't know whether you understand what I said now, this comparison, but it's more interesting. Bartok Ulusal Konser Salonu'ndaki alkış fırtınası Maestro Ádám Fischer'ın kulisten sahneye gelmesiyle zirveye çıkıyor. Son gecenin en mutlu isimlerinden biri de hiç kuşkusuz Fischer. MÜPA'nın mimarı Gábor Zoboki'ye o gün söylemiş olduğu gibi Bartok Ulusal Konser Salonu'nu 2 hafta boyunca Wagner'in eserleriyle modern bir Valhalla'ya dönüştüren kişi o ne de olsa. Şef kimliğiyle 10 yıllardır çeşitli alanlarda kaydettiği başarıların yanında Budapeşte Wagner Günlerini başlatması, Wagner'in eserlerini muhteşem biçimde yönetmesi ve bu festivali yıllardır ayakta tutmasıyla hem ülkesinde hem de dünyanın farklı köşelerinden her yıl Budapeşte'ye akın eden Wagner tutkunları arasında büyük bir saygı ve sevgi görüyor Fischer. Efendim Budapeşte Wagner günlerine gelmişken tabii büyük Alman besteci Richard Wagner üzerine de daha fazla düşünme, tefekkür etme fırsatı buluyor insan. Çok büyük bir figür tabii müzik tarihi için ve özellikle opera tarihi için. 1813-1883 yılları arasında yaşamıştı bu büyük Alman besteci. Opera alanında çığır açan işlere imza attı. Operaya bir devrim yaşattı. Sadece opera değil aslında, müzik dili anlamında da bir devrime yol açtı. 19. yüzyıl ikinci yarısında artık müzik dünyası 2 kampa bölünmüştü. Wagner'i takip edenler, Wagner'i reddedenler. Öylesine büyük bir yara imza atmıştı ki müzik tarihinde gerçekten onun etkisi öldükten sonra da uzun bir müddet sürdü. Şimdi tabii bizi ilgilendiren özellikle onun olgunluk dönemi operaları, yani devrime imza attığı operaları ki zaten Budapeşte Wagner günlerinde de Wagner'in daha ziyade ustalık eserlerine eğiliyor. Ádám Fischer yani festivalin kurucusu. Ve bu festivalin en önemli özelliği olan Wagner'in 4 operadan oluşan tetralojisi. Tabii Wagner'in operaya armağan ettiği en büyük ne diyelim başyapıt. Opus Magnum diyoruz. Richard Wagner'in gerçekten 20 yıla yayılan yaratıcılık kariyerinin zirvesini teşkil ediyor. Der Ring des Nibelungen, Nibelung'un Yüzüğü. Norse, İskandinav, Nordik mitolojisinden esinlenmiş Wagner bu eseri yazarken. Ve tanrılar, tanrıçalar ve bir takım işte cüceler, yeraltı karakterleri. Fakat işin doğası aslında diğer bütün büyük eserlerde gördüğümüz gibi insanın doğasına sesleniyor. İnsan doğası, maddiyat, güç ve bunların arasındaki ilişkiler. İnsanı tüm çıplaklığıyla ele alıyor. İnsanı bütün arzularıyla, ihtiraslarıyla ve hırslarıyla, tamahkarlığıyla ve sonucuna katlanmasıyla. Hakikaten Der Ring des Nibelungen aynı işte Shakespeare'in veya diğer başka büyük çağları aşan ustaların eserleri gibi bütün çağlara hitap ediyor. Sadece 19. yüzyıl ikinci yarısı değil. Çünkü insanoğlunun, insanlığın ihtiyaçları, hırsları, hayal kırıklıkları her çağda aynı. Ve o yüzden
Nibelungen Yüzüğü her çağda kendine bir ses buluyor. Ve Budapeşte Wagner Günlerinde de çok gerçekten modern bir anlayışla, tam günümüze hitap eden bir anlayışla bu büyük eseri Budapeşteli ve tabii dünyanın dört bir yanından gelen Wagner severler izleme, anlama, idrak etme şansına kavuşuyorlar. In Hungary, I think they love or they prefer the Verdi setting, but Ádám typically seated the orchestra for Wagner and for MIPA. And I can say now, after COVID, let's say 2 years not listen Wagner, now we have a chance, everybody added so enthusiasm, because the orchestra also, if you ask them, they are waited for, after 2 years, again, the Ring des Nibelungen, Wagner, unbelievable drama. Of course, I know Wagner since childhood, and mainly I witnessed performances in my emigration in London and in other places out of Hungary. But in Hungary, this is, of course, in my childhood. I went to the opera house and I heard Wagner. But this, new, what is here, you can hear the whole ring, for instance. It's a privilege, because it's not always giving in this, and it is repeated also. So it is actually, I have the impression that I hear again everything and with another ear, you see, because I spent a lot of time, you see, on Earth before, and it is very interesting to meet old friends, to meet. The first time it was curiosity, above all, because I heard about this festival, which is not in competition with Bayreuth, it's in addition to Bayreuth. So a second chance in Europe to listen to a complete Ring des Nibelungen. And so I came and I became absolutely fond of this festival, because the quality is high, the performances are absolutely perfect in the staging and in the musical part. This music is always moving, it is always happening. It makes you feel alive. It's full of fantastic creatures and all the emotions you have in your life, and it is never boring. This performance, here at MIPA, it's a whole experience, because you have these. It is even related to contemporary art, I think, and the triptychs like videos in the background, and well, I love it. I love it. İşte böyle sevgili izleyenler. Büyük Alman besteci Richard Wagner'in hayranlarının Bayreuth'tan sonraki ikinci adreslerine dönüşen Budapeşte Wagner Günlerinde, dünyanın dört bir yanından bu şehre gelenlere insan sesi, orkestra müziği, koreografi ve video görüntülerinden oluşan, geçmişle günümüzü bir araya getiren devasa bir başyapıt sunuluyor. Her yıl Haziran ayında yapılan bu opera şölenini, Budapeşte'nin medarı iftiharı, Sanatlar Sarayı MÜPA'nın mücevheri sayılan Bartok Ulusal Konser Salonu'nda izlemek istiyorsanız siz de şimdiden yerinizi ayırtın.
Spirit.